Na mtazamaji, dakika moja kabla itimie saa moja kamili saa za Afrika Mashariki, tunaungana kwa njia mbashara moja kwa moja tayari kukupatia taarifa ya yaliyojiri siku ya leo. Jina langu ni Fiona Kengani, nisaidia katika meza ya lugha ya ishara. Jina lake ni Filista Adundo. Lakini kabla tuja kutaarifu, wacha mwanzo tupate yaliyomo. Even if they collect 10 million signatures, where will they take those signatures to who? Matters elections are not decided by signatures. They are decided on the ballot. Na kwenye vidokezo, Naibu wa Rais Atupilia Mbali Madai ya azimio ya kusaka saini milioni 10 ya kumng'atua Rais RUTO mamlakani. The economy is driven by policy. L'économie est conduite par les politiques. But the real players are the private sector. Kwingineko, Rais RUTO ahudhuria mkutano wa kibiashara nchini CONGO katika juhudi za kuimarisha biashara kati ya nchi hizo mbili. Hiyo finance bill itafanya kila daktari katika nchi 52% ya mshahara wake kuwe kama tax. Wahudumu wa afya waipa serikali makataa ya kuongeza mishahara, la sivyo waanze mgomo wao wiki ijayo. Mtazamaji, tukutaarifu kufuatia maandamano ya Sabasaba hapo jana, Naibu Rais GACHAGUA sasa ameujibu upinzani na kusema hakuwa kukusanywa kwa saini milioni 100 hakutafanikishwa na azma ya azimio ya kumtoa Rais RUTO mamlakani. GACHAGUA alilaumu azimio kwa kuleta hali tete nchini na kusambaratisha biashara za Wakenya. GACHAGUA alizungumza haya alipohudhuria mazishi ya David Mureithi, kaunti ya Nyeri. Akizungumza alipohudhuria mazishi ya David Mureithi Njogu, kaunti ya Nyeri, Naibu Rais GACHAGUA alisema kuwa maandamano ya azimio na ari yao ya kukusanya saini milioni 10 ili kumtoa Rais RUTO mamlakani haitafua dafu. Even if they collect 10 million signatures, where will they take those signatures to who? Matters elections are not decided by signatures. They are decided on the ballot. What they should be doing is preparing themselves for the next contest. And I want to say and tell the people of Kenya just to stay focused. We are not going to be bothered by the noise from the opposition because it cannot stop us from what we are doing. GACHAGUA amedai kuwa azimio bado hawajakubali kushindwa, akisema kuwa wakati wa siasa umeisha na taifa lapaswa kuachwa ili serikali ifanye maendeleo. We are, as a country, very disturbed by the events of yesterday, the deaths that came out of the ill-planned demonstrations by Azimio, destruction of property, and interference with business. These Azimio people must know that elections are over. Elections were won and lost. They must move on. The truth of the matter is that William Ruto is the president of Kenya, and nothing can change that fact. Even if they collect 10 million. Azimio hapo jana walifanya maandamano ili kupinga hali ngumu ya maisha kote nchini. Mrengo huo uliahidi kukusanya saini milioni 10 ili kuonyesha kutokuwa na imani na serikali ya Rais Ruto, wakitaka kufanywa kwa kura ya maoni. Raila Odinga was somebody's project, and it failed miserably. Even those demonstrations, they have been planned and financed by the project owners. We want to ask them. They are saying that they can remove President William Ruto from office. They were unable to stop him from becoming president when they had power, the system, and the deep state. How do they intend to go about it when they are outside there in the wilderness? How can they stop him? So we want to tell the people of Kenya, there is no constitutional provision for anybody to collect signatures against a sitting president. They are just wasting their time. Brian Amwai, Lookuptv, Nairobi.
Na mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na taarifa hiyo ya Brian Mwai. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma rafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi. Muungano wa madaktari nchini umetoa makataa ya siku 14 kwa serikali, la sivyo ufanye mgomo wao. Aidha, kulingana nao, serikali haijafikia ahadi zake kwao. Huenda huduma za afya zikatatizika kuanzia wiki ijayo katika hospitali kuu ya Kenyatta kufuatia makataa ya siku 14 ya madaktari kwa serikali. Kulingana nao, mishahara yao ni duni na wamedai kuwa wamekuwa wakipokea nusu ya malipo wanayopaswa kulipa kwa huduma wanazotolea wananchi. We are seeing Kenyatta National Hospital discriminating against doctors and against healthcare workers, where some they are paying half the salaries that are being paid to the rest, and therefore Kenyatta National Hospital will be issuing a strike of 2 weeks beginning next week. Aidha, muungano huo pia umedai nyongeza ya mishahara kwa madaktari wote nchini Kenya, wakibainisha kuwa kufuatia kupitishwa kwa mswada tata wa fedha, 52% ya mishahara yao kwa sasa ni ushuru, na hivyo basi wanashinikiza majadiliano ya dharura na wasimamizi wa Wizara ya Afya ili kutatua mgogoro huo, kwani imekuwa ni miaka 7 sasa tangu nyongeza ya mishahara. That Finance Act, our payroll, or rather our salaries, 52% of it will go to tax. And as such, the neck of the union has resolved to demand for a salary increase for doctors across the country. We are demanding for collective bargaining agreements to be rapidly negotiated so that we can have salaries that are commensurate to the changes in the market price of commodities. Vilevile chama hiki kimekashifu hatua ya mapendekezo ya Rais William RUTO ya nyongeza ya ada ya hazina ya bima ya matibabu inayopendekeza ada ya 2.7% ya wafanyikazi na ongezeko la shilingi 500 kwa ambao hawajaajiriwa. So we are saying there's need for NHIF to actually be accountable. Despite all these challenges, we are seeing that the government is proposing to increase the deductions for NHIF to 2.75% of the gross. So without accountability, without mechanisms that will ensure benefits for the Kenyans, we as doctors are rejecting these proposals in total. Muungano huu pia umedokeza kuwa hali ya afya katika kaunti mbalimbali imekuwa ikidorora hata baada ya kuahidiwa kuwa Wizara ya Afya katika kaunti itapewa kipaumbele katika manifesto ya uchaguzi wa mwaka jana, na kufikia sasa hawana imani na serikali za kaunti. We have noted with a clear concern there's this declining state of healthcare in the counties. It's now over 8 months since we did the August 2022 elections. We had hopes in the county governors, we had hopes with the government that there will be change based on the promises that they gave in the manifesto. But on the opposite, we have seen a much frustration. Kwa sasa muungano huu umewataka wahudumu wa afya kujadiliana na viongozi wa kaunti, na iwapo serikali haitawajibika mapema, huenda chama hiki pia kikaitisha migomo ya kulalamikia hali ya afya katika kaunti mbalimbali. We have Machakos County, which have given a notice of 7 days and will be demonstrating next week. And after that, the other week, they'll be going on strike. This is because the county government of Machakos has failed to honor agreements with the healthcare workers in that particular county. Warimu Kimani, Lookuptv. Doctors power. Rais William Ruto ameanza ziara ya siku 3 nchini Kongo. Ziara hiyo inapania kujenga uhusiano wa karibu kati ya Kenya na Kongo ili kuboresha biashara ambayo italeta maendeleo na fursa za kiuchumi kwa wafanyabiashara wa nchi hizo mbili. Katika mkutano huo wa kibiashara ambao umefanyika nchini Kongo, Rais ameelezea kuwa nchi ya Kenya na Kongo itatumia uhusiano ulioko ili kufungua fursa kubwa zitakazotumiwa kikamilifu katika biashara na kujenga mazingira mazuri kwa wajasiriamali ili kuwekeza mfumo wa biashara barani Afrika. We will also be discussing matters to do with infrastructure. On va également parler des questions d'infrastructure. From roads, l'infrastructure routière,
to matters to do with rail. Les questions portant sur le We rail, will be discussing energy. on va parler de l'énergie. And these are all important components Il s'agit là de composantes importantes that drive business enterprise qui conduisent les entreprises et by les the affaires private sector. et par le secteur privé. We will be discussing opportunities On va discuter des opportunités in mining, dans le domaine minier, in forestry, dans la forestier, in agriculture. dans l'agriculture. Again, Et encore une fois de the plus, private sector is a very important component le secteur privé, c'est la composante la plus making importante sure qui va se rassurer that these agreements que ces accords benefit the bénéficient people of Kenya, au the peuple du people of Kenya et au Congo-Brazzaville, peuple du Congo-Brazzaville and the continent of Africa. et le continent de l'Afrique. Amezungumzia suala la miundo msingi kama barabara, reli na umeme ambayo itaweza kuendeleza biashara katika sekta za kibinafsi ili kufaidisha wananchi wa Kenya na Kongo. Sekta hizi za kibinafsi zitachangia pakubwa katika kukuza uchumi. I am very happy this morning Alors je suis très heureux ce matin that we are having a meeting que nous sommes en train de tenir une réunion of a very important sector d'un secteur très important and great partners et des bons partenaires of governments. du gouvernement. The economy is driven by policy, L'économie est conduite par les politiques, but the real players are the private sector. mais les grands acteurs, les vrais acteurs sont les secteurs privés. Vilevile, ameongeza kuwa vijana wataweza kupata elimu kupitia mafunzo ya biashara ili waweze kujenga misingi ya maisha yao na kuchangia maendeleo ya kati ya nchi ya Kongo na Kenya. We will be discussing matters to do with the empowerment of young people through training and education. On va discuter des questions portant sur l'autonomisation de jeunes gens en matière de commerce et de métier. We want to align the training of our young people to the needs of industry. On veut adapter la formation de nos jeunes gens aux besoins de l'industrie. And how we can twin the technical skills in Comment Kenya est-ce qu'on peut jumeler les compétences techniques and the technical skills in Congo-Brazzaville. et Paul Obambi ambaye ni rais wa muungano wa kibiashara wa Brazzaville amearifu kuwa biashara kati ya Kenya na Kongo itafanywa moja kwa moja au kwa kushirikiana na wawekezaji wa Kongo ili kurahisisha usafirishaji wa bidhaa nchini Kenya na Kongo. Ceux qui voudront investir pourront investir directement ou en partenariat avec les collègues congolais. So those who wish to invest in Congo, they may do it straightforwardly or in collaboration with partners from Congo. Et nous verrons ces questions de détail tout à l'heure. So we're going to tackle all these points soon. Et nous comptons sur nos autorités pour nous faciliter les aspects réglementaires de transfert des marchandises et des biens, des services. We rely on our authorities to facilitate us the transport of people, of services and everything. Lydia Mweri. Naam, shukrani sana Lydia Mweri kwa taarifa hiyo. Aliyekuwa jaji mkuu MUTUNGA amejipata pabaya baada ya kurushiwa vitoa machozi katika kituo cha polisi cha Central hapa jijini Nairobi. MUTUNGA ambaye alikuwa ameenda katika kituo hicho ili aweze kuomba kuachiliwa kwa wanaharakati waliokamatwa wakati wa maandamano ya Sabasaba yaliyofanyika hapo jana. Karibu mtazamaji kwenye kipindi cha jamii na itikadi.
Kaini kitako tuna mengi. Mapenzi yanapoanza watu huitana baby na majina mengine matamu matamu, lakini baadaye penzi linapogeuka na kuwa shubiri, mtu anafikia kwenda kumtafuta mke mwingine. Itakuwaje? Yule wake nyumbani labda hajamridhisha. Ni sawa ama vipi Malkia? Dadangu, wanaume ni kama maembe. Huyu ni mwanamume atakuja abadiliki. Mwanaume mwenye wanawake wengi hata katika uchumba, kwenye ndoa ataendelea. Mtu na tabia yake hawachi. Ile umbo la kike likishaanza, kila kitu kishaanza kuwa mahali pake. Ningependa kukuona. Sijaenda mahali ambapo mimi nilisikia mtu ati huyu alikuwa shujaa mstari wa mbele wa ndoa. Sijawahi sikia mimi. Let me introduce to you one Teddy warrior. Teddy means divine gift in Greek. What do you think is the greatest value that you carry now in you that has helped you become the Ted that we know today? I recognize a subtotal or the totality of humanity and humans, and I'm able through pattern recognition, which is a talent that I also have, to summon all knowledge from all the people I meet and to use it to create something that has never been created. My teachers at Lenana, I help them know how to write good letters of recommendation. Just instead of saying Teddy is hardworking, I ask them how they can describe me. Hold on. Yes. So and guess how I help the teachers. Yes. Too. And guess how I did that. Guess how I did that. Yeah. This is important for Kenyans. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Ni afueni kwa wanafunzi wanaosomea kozi mbalimbali katika chuo cha mafunzo cha matibabu KMTC cha Isiolo baada ya kujengwa kwa bweni la kisasa litakalowezesha kuishi ndani ya chuo hicho. Bweni hilo lina uwezo wa kuwa na wanafunzi 224. Wanafunzi hao walikuwa wakitembea kila asubuhi kufika chuoni humo. Wanafunzi wa chuo cha mafunzo ya matibabu ya Isiolo sasa wanatabasamu kwa kuwa watatembea tena kufika shuleni. Hii ni baada ya kujengwa kwa bweni la kwanza katika taasisi hiyo tangu kuanzishwa kwa chuo hicho kwa hisani ya serikali ya kaunti hiyo. Want to thank you, Mheshimiwa, for the hostel that was just your government has put up here, which you launched earlier on behalf of the governor. Akizungumza wakati wa kufunguliwa kwa bweni hiyo, Naibu Gavana wa kaunti ya Isiolo James Lowassa alieleza kuwa serikali ya kaunti ya Isiolo itashirikiana na bodi ya KMTC kuhakikisha wanafunzi wa chuo hicho wanapata kilicho bora zaidi katika masuala ya miundombinu na rasilimali za jamii ili jamii iweze kupata madaktari bora siku za usoni. I want to assure MTC and all the students that will offer all the support, whether materially,
either management-wise, to ensure that you get what's required in your environment, in the compound, in the campus, and also within the hospital. Aidha, Lowassa aliomba Wizara ya Afya kupitia kwa Waziri Susan Nakumicha kuunga mkono vyuo vya KMTC kupitia mpango wa afya kwa wote na kuwaweka wafanyikazi wa afya ya jamii zaidi ya 100,000 kuendelea na masomo yao katika vyuo mbalimbali vya KMTC. The leadership of the Ministry of Health through the CS, Madam Nakuminja, is that let's empower MTC through the current UHC. I know the government has already enrolled 100,000 CHPs. Let's utilize our training grounds, our training institutions, and training the CHPs on the basic skills. Bodi ya wakurugenzi ya KMTC ikiongozwa na Zakari Maburi na mkurugenzi mtendaji Daktari Kelly Olwoch wamesema kuwa bodi hiyo na wasimamizi wataendelea kufanya kazi kwa karibu na serikali ya kaunti ili kuhakikisha kuwa taasisi hiyo inakuwa kitovu cha ubora ambapo wengi watatamani kusomea katika taasisi hiyo. We will work together with your county to ensure that Isiolo campus continues to prosper, continues to play its role in development of this county, continues to give opportunities for the locals to be in this campus, and continues to be a reliable partner to the county of Isiolo. Stella Kilonzo, Lookuptv. Naam, shukran Stella kwa taarifa hiyo. Wazima moto 5 kaunti ya EMBU wamefutwa kazi. Hii ni baada ya kile kinachotajwa kuwa kuzembea kazini baada ya moto kuzuka katika mtaa wa Majengo kaunti ya EMBU na kuacha wengi bila makao. Gavana wa EMBU Cecily Mbarire ameomba msamaha kwa waathiriwa na kuelezea kuwa uchunguzi umeanzishwa. I sincerely want to apologize to the people of Majengo because one, our department, fire department, did not respond at all to the fire. They had a fire engine that was operational, fueled, but they refused to go to site. Reasons that I'm going to know because I've started an investigation into the matter. Number two, it took the support of Kirinyaga County government to send us a fire engine that we could use so that we could be able to put out the fire. As a result, we lost 3 houses. I have since, number one, instructed that the director for emergency, disaster and emergency services be sent on compulsory leave pending investigations, a show cause letter to show why he should not be disciplined because he didn't take action, he was not even in the county. 3, the firemen themselves who were on duty have also gotten a show cause letter because they do not respond as they should have. Juzi tumekuwa na mkasa wa moto na leo nashukuru nasimama mbele yenu kwa furaha hata kama bado tuko na msiba na tunaendelea kuwashughulikia wale ambao walipatwa na huu msiba. Nataka nishukuru kwanza zaidi Her Excellency the Governor kwa sababu ya kuchukua hatua ya haraka, na leo hivi ambao tunazungumza, jana nimepata ripoti kutoka kwa ofisi ya Governor na kutoka kwa County Secretary kwamba ameweza kuchukua hatua na ameweza kusimamisha kazi wafanyikazi 5 kama vile tulivyoomba na vile wananchi pia walivyoomba. Na waliosimamishwa kazi, mmoja ni Director Disaster Management na watu 3 ambao pia wanahusika na mambo ya zimamoto ambao walikuwa on duty, ambao walishindwa kwenda kazini ama ambao waliabscond duty, pamoja na kuwa tulipata usaidizi na watu wa Kirinyaga hata hawakufika katika site. Vile vile kumesimamishwa pia mechanic ambaye pia alihusika katika mambo ya uporaji katika mambo ya uporaji kwa sababu ya magari ambayo yalikuwa yameharibika.
Awamu ya 20 ya mbio za Nairobi yanayodhaminiwa na benki ya Standard Chartered imezinduliwa rasmi hii leo katika bustani ya Uhuru. Mbio hizo zinajumuisha vitengo vinne ikiwemo kilomita 5, kilomita 10, kilomita 20, kilomita 40 na kilomita 2. Aidha, mbio hizo zitafanyika tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu. Awamu ya 20 ya mbio za Nairobi yanayodhaminiwa na benki ya Standard Chartered yamezinduliwa leo katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi. Mbio hizo zimeratibiwa kufanyika tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu. Kulingana na katibu mkuu mtendaji wa benki ya Standard Chartered nchini Kariuki Ngare, anasema nia yao ni kuandikisha historia, kutambua vipaji na kubadilisha maisha. Our first part of the year sponsorship was mainly on seeing is believing, so we are focusing on eyesight. And we've changed people's lives, more than 6,000 beneficiaries. Now we're on future makers, working with younger people to get employment, entrepreneurship and education. So we are excited not only to celebrate 20 years, but also to look forward what it can be in the next 20 years. Aidha, katika mojawapo ya njia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, mbio hizo zitajumuisha upanzi wa miti. To be a sustainable marathon. So everybody who registers will get a tree to go and plant. So as part of the initiative the government has come up with, His Excellency the President has come up with 1.5 billion trees. We want to be part of that. Kwa upande wake, rais wa shirikisho la riadha nchini AK, Lutenali Jenerali mstaafu Jackson Tuwei, anasema mbio hizo huwapa wanariadha jukwaa na wataungana mkono na benki hiyo ya Standard Chartered kufanikisha malengo yao. Aidha, Rais Tuwei anasema kuwa nia yao ni kufanikisha usawa wa kijinsia katika mbio za awamu hii na vilevile kuwaunga mkono wanariadha walio na changamoto za kimaumbile. Marathon has enabled many of our young athletes launch their profession, careers and gone out to conquer the world in the international competitions. And indeed, that has been said before, even the names, and we have all witnessed this. Athletics Kenya is satisfied with the progress and improvement made over these 2 decades. As we look forward to scale up the standards of the marathon to global levels, and as you focus on the youth through the Future Makers program, we are going to support you and we will support each other and partner together for the time in the future. Naye naibu gavana wa Nairobi Njoroge Mushiri anasema serikali ya kaunti ya Nairobi itaungana mkono na benki ya Standard Chartered pamoja na shirikisho la riadha nchini AK kufanikisha mbio hizo. The Nairobi City County Government, we are very, very excited about this event. This event is of a very high international standard and helps build the profile of our city around the world, and also it helps us drive lifestyle changes around being healthy, being able to recognize the need for managing climate change. I like very much the idea that they're talking about planting trees alongside the work that they're doing. Felix Solana, Lookuptv. It is to commemorate our 20th edition. Na mtazamaji, tumefika tamati ya taarifa za siku ya leo. Hapa niko na Rafa kem nyingi sana. Kuna moja akijiita Crash akisema I took long to discover this station, unbiased coverage. Shukran sana Fiona kwa habari tendeti. Alafu tuko naye James Momanya akisema nice story coverage and we the Shabana champions of NSL 2022-2023 Teo Bobe watching you. Naam, shukran sana kwa wote waliofanikisha taarifa za siku. Mwelekezi wangu ambaye ni Duncan Orondo, anayenisaidia katika meza ya lugha ishara Filista Adundo, mzalishaji wa taarifa hizi Job Maura. Jina langu ni Fiona Kenga. Kuwa na usiku mwema.